Shalom and good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Prime Minister Benjamin Netanyahu pledges to persist the fight until Hamas is eradicated. The IDF has intensified its operational activities throughout the Gaza Strip, raising the number of divisions to 3. The United Nations acknowledges that its counterpart regarding fatalities in the Gaza Strip is no other than the Hamas-run Health Ministry. Israel will not hold the war until Hamas is eradicated. In a film statement marking Israel's 76th Independence Day, Prime Minister Benjamin Netanyahu emphasized Jerusalem's resolve to guarantee the future of the nation-state of the Jewish people. לפני 76 שנים, במלחמת העצמאות, עמדנו לבד, מעטים מול רבים. 5 צבאות ערב פלשו לשטחנו כדי לחסל את המדינה שרק נולדה. היינו דלים בנשק כמעט בלי אמצעים. אבל היה לנו נשק סודי אחד. רוח הדורות. כוח החיים של עם עתיק שמסרב למות. עם שקם על מבקשי נפשו. כפי שאומר משורר תהילים, לא אמות כי אחיה. בזכות הרוח הזאת ניצחנו את אויבינו והבטחנו את קיומנו. היום אנחנו חזקים לאין שיעור. אבל הרצון להשמיד אותנו לא נעלם, הוא עדיין כאן. ראינו זאת השנה ב7 באוקטובר. זה אינו יום עצמאות רגיל. המלחמה עדיין בעיצומה. היא נכפתה עלינו ביום שחור של טבח נורא. רבים מאחינו ואחיותינו עדיין מוחזקים במרתפי החמאס. משפחותיהם עוברות סבל נורא. נחזיר את כולם הביתה. החיים והחללים כאחד. Netanyahu went on to assert that while war rages on in multiple fronts, Israel will not cease its counteroffensive until the monster of Hamas are eradicated. תושבים בדרום ובצפון עדיין מפונים מבתיהם בשל המלחמה. נשיב אותם בבטחה ליישוביהם. מיטב לוחמינו נפלו בקרבות גבורה. משפחות הנופלים מתייסרות בכאב האובדן שאין להשיבו. פצועינו מתמודדים עם פצעי קרב באצילות נפש שאין כדוגמתה. אני מחבק באהבה את כולם. אני מאחל החלמה מלאה לפצועינו. כשאני פוגש רבים מהם, וגם רבים ממשפחות הנופלים, הם אומרים לי, גיבורינו לא נפלו לשווא, גיבורינו לא נפצעו לשווא. תמשיכו עד הסוף. תמשיכו עד לחיסול מפלצות החמאס. ואני מבטיח לכם, כך נעשה. During the course of Independence Day, overshadowed by the raging war versus Iran and its separate proxies, Netanyahu met with wounded IDF troops who are undergoing rehabilitation at Sheba Medical Center at Tel HaShomer. באמת מסר קטן, מאותנו מהלוחמים. אל תראה. אנחנו איתך. אתה לא יודע כמה אנשים איתך ומאחר לך. אנחנו בחרנו משהו בשביל ללכת עד הסוף. לא לעצור באמצע. לא נעצור. Meanwhile, in the southern Gaza Strip, IDF spokesman Rear Admiral Daniel Hagari highlighted the military's activities throughout the Memorial Remembrance and Independence Days to guarantee that ceremonies and festivities alike would take place uninterrupted. לאורך כל יום הזיכרון ויום העצמאות, כוחות צה"ל היו פרוסים בכל הגבולות. בעזה, בצפון, במרכז ובגזרות רחוקות יותר, בכדי לשמור על הביטחון של תושבי ואזרחי מדינת ישראל ולאפשר לכולנו לציין את הימים הלאומיים האלה בצל המלחמה בביטחון. Admiral Hagari went on to provide a comprehensive overview of the IDF's operational activities throughout the Gaza Strip, including in the southern town of Rafah, where operational gains are being achieved. אני מגיע עכשיו מהערכת מצב של הרמטכ"ל במזרח רפיח, יחד עם מפקד פיקוד הדרום, ראש אגף המבצעים ומפקד אוגדה 162. ביקרנו את הכוחות הלוחמים בשטח מחטיבת גבעתי וחטיבה 401 שנלחמו במרחב במהלך החג. נכון לעכשיו נלחמות בעזה 3 אוגדות ב3 מוקדים שונים, בצפון, במרכז ובדרום הרצועה. במהלך יום הזיכרון ויום העצמאות לבדם חיסלנו כ100 מחבלים בעזה. בדרום הרצועה כוחות מוקדם 162
ממשיכים בפעולה ממוקדת על יעדי טרור ומוקדי חמאס במרחב רפיח, מזרח רפיח. מאז תחילת הפעילות ברפיח, הכוחות חיסלו כ100 מחבלים, השמידו משגרים, איתרו כ10 תוואי תת-קרקע ואיתרו אמצעי לחימה רבים, ובהם גם טילים נגד טנקים, רקטות, מטענים ועוד. אנחנו עוסקים גם בלהשמיד את התת-קרקע וגם את האמל"ח. Admiral Hagari went on to address footage that was attained by the IDF from Rafah, where Hamas was seen operating within UN compounds and more. היום חשפנו תיעוד חריג של מחבלים חמושים לצד רכבי אום, אותו איתרנו לפני מספר ימים, מבצעים ירי בתוך מתחם של אונר"א, של האום, במזרח רפיח. העברנו את הממצאים הללו לבחירים בקהילה הבינלאומית וקראנו לאום לבצע בירור דחוף על החיבור במרכזים לוגיסטיים של אונר"א לפעילי חמאס, ליד הרכבים שלהם. Alongside footage providing Hamas's sinister exploitation of the United Nations in the Gaza Strip, Admiral Hagari also revealed that in the central Gaza Strip, roughly 15 Hamas terror operatives were struck within an UNRWA school. במרכז הרצועה, כוחות בהובלת אוגדה 99 פועלים זה מספר ימים במבצע נרחב במרחב זייתון. במהלכו חוסלו כ150 מחבלים והושמדו כ80 תשתיות ששימשו לטרור. מוקדם יותר היום, בשיתוף פעולה עם שירות הביטחון הכללי, תקפנו חדר לחימה מרכזי של חמאס, אשר מוקם בבית ספר של אונר"א. כן, מוקם בתוך בית ספר של אונר"א. בחדר הזה היו כ-15 מחבלים, שחלקם היו מעורבים בתכנון וביצוע מתקפת הטרור ב7 באוקטובר, מחבלי נוח'בה. תקפנו את החדר הזה באופן מדויק והרגנו את הפעילים. Alongside operational activities in the southern and central Gaza Strip, the IDF has also intensified its activities against re-emerging pockets of Hamas terror cells in the northern Gaza Strip. בצפון הרצועה, כוחות אוגדה 98 נלחמים בלב ג'באליה, במרחב בו צה"ל טרם פעל עד כה. בפעילות הזו חוסלו עד כה כ80 מחבלים, הושמדו משגרי רקטות, בהם מספר רקטות ארוכות טווח ומחרטות לייצור אמצעי לחימה. זה אזור שהגיעו אלינו, אינדיקציות מודיעיניות, ולפי האינדיקציות האלה כוונה פעולה. איתרנו אמצעי לחימה והשמדנו אותם. כלי טיס של חיל האוויר מבצעים תקיפות מהאוויר בשיתוף פעולה הדוק עם כוחות היבשה, ועד כה הותקפו מעל 100 מטרות במרחב. It is worth noting that while the IDF officially urged the United Nations to undertake an urgent review of the connection between UNRWA logistics centers and Hamas operatives, instead of addressing evidence indicating a partnership between UNRWA employees and Hamas in the Gaza Strip, the UN essentially brushed off the IDF's allegations and resorted instead to condemning Israel's military operation in Rafah. The Secretary General is appalled by the escalation of military activity in and around Rafah by the Israeli Defense Forces. These developments are further impeding humanitarian access and worsening an already dire situation. At the same time, Hamas goes on firing rockets indiscriminately. Civilians must be respected and protected at all times in Rafah and elsewhere in Gaza. For people in Gaza, nowhere is safe now. The Secretary General reiterates his urgent appeal for an immediate humanitarian ceasefire and for the release of all hostages. He calls for the Rafah crossing to be reopened immediately, and we must have unimpeded humanitarian access throughout Gaza. While appalled by Israel's determination to ensure that Hamas, an internationally designated terror organization, will never have the capacity to launch yet another massacre against the people of Israel, the UN spokesman further acknowledged that the United Nations recognizes the Hamas-run Ministry of Health as its counterpart in receiving data on casualties and fatalities, and that the Islamist group had essentially inflated the number of fatalities, which were blatantly used by international media globally. The overall number of fatalities that has been tallied by the Ministry of Health in Gaza, which is our counterpart on dealing with the death tolls,
that number remains unchanged, and it's at more than 35,000 people since October 7th. What's changed is the Ministry of Health in Gaza has updated the breakdown of fatalities for whom full details have been documented. So what they recently published was that they gave figures for 24,686 out of 34,622 overall fatalities recorded in Gaza. And those 24,686 people are the ones for whom full details have been documented. In other words, people who have been fully identified. Out of that smaller number, that subset of identified bodies, you have 7,797 children, 4,959 women, 1,924 elderly, and 10,006 men. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to encourage you to pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. Moreover, if you're blessed by our productions, which are exclusively donation-based and as such broadcast free of charge, please consider making a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Hassan, wishing you an Erev Mevorach, and God willing, we'll see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.